Good morning, sir. I'm Irish May Escalona, your nurse for today. Can I ask what is your name, sir? Pledge Escalona. Ano pong gusto niyong itawag ko sa inyo? Sir Pledge po or Mr. Escalona po? Sir Pledge. Okay. What is your birthday, Sir Pledge? January 13. How about your age po? 17. So, before I start explaining the procedure, sir, ano pong gusto niyong language na gamitin natin? Tagalog. Okay, Tagalog. Okay, before we start, would you like me to close the door for your privacy? Okay. So, una po, i-interviewin ko muna kayo para sa mga data. Kailangan ko lang pong anin yung mga data nyo. Okay po, yan. So, for your current symptoms po, may difficulty po ba tayo sa paghinga? Wala po. Okay, wala. How about chest pain po? Wala po. Wala po, okay. Yan, may ubo po ba tayo? Wala. Okay, wala. Sa past history po, may prior respiratory problems po ba kayo? Wala po. Okay, wala. Yang sa allergy po, may ginagamit po ba tayong treatment or medications? Wala rin. How about previous thoracic surgery or biopsy po? Wala po. Wala. So, how about pulmonary studies test? Nagkaroon po ba kayo ng x-ray, skin test, or influenza immunization? Wala po. Wala. So, for the family history naman po, meron po ba kayong sa family nyo na lung disease before? Wala din po. Wala. For the lifestyle and health naman, gumagamit po ba kayo ng tabako or sigarilyo? Cigarettes? Hindi po. How about exposure po sa environmental conditions? Hindi po. Meron po ba tayong exposure na nakaka-affect sa ating breathing like second-hand smoke po? Wala po. Wala. So, nai-stress po ba kayo, sir? Medyo. Medyo. Nakaka-affect po ba yun sa inyong paghinga? Medyo. Okay? Okay, sir. For our assessment today, I'll be assessing your thorax, particularly your posterior part of your thorax, also your lungs din po. So, for this assessment, kailangan ko pong i-auscultate or listen po sa inyong breath of sounds. So, it is okay for you. Sa inyo, sir, yun? Okay lang po ba? Okay, rest assured po that all the documents are completely confidential between me and the attending physician that I will be preparing po. Okay? Yang magsasanitize po muna ako ng hands para maumpisahan na po natin. Pwede po ba kayong tumalikod? At itaas po ang ating. Tayo po kayo ng tuwid, sir. Upo ng tuwid. So, inhale po. Exhale. Inhale. 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 Exhale. Okay po, sir. Tapos ko na po kayong i-assess at okay naman po lahat. Normal naman po ang breathing. Okay? Tapos na po. Yan lang po at salamat po. Thank you po.